I'm here. I won't let anything happen to you. Look at you. You're exhausted. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. Honestly. Well, I do. I am ready. Which means we're getting a real room. Onward in her name. The pride of the gate. Checking things out. A hero at heart. Ever onward. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Oh. If the child's desperate enough to seek safety in our company, who are we to turn her away? Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Could come in handy. No time to dally. Have to keep pushing. Worth talking to, perhaps. Thou walkest alone. Love is no domain of mine, and fate, dost thou require a new ally? Or mayhaps the girl has left. She hast thou other business. Fate, dost thou require a new ally? Or mayhap as fate, dost thou require a new ally? As
to keep going. Best foot forward. So bad, Orin is and you just told her. That is refreshing, I suppose. This all begins to ring a little too familiar for my liking. The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Я кучу времени с выключенным микрофоном просидел сейчас. You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies, every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Haha! A kind way of saying, ye gods, I hope our dusty bones don't break at the first blow. Fear not for me. I will try my very best to keep up. Так, You're sure? подожди. Да. Later then. И Гейла тоже оставлю здесь. О, блин, пес. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Orin toys with us where she could destroy us. Whatever her motivations, I hope she reveals them quickly. Так, сиди в лагере. Мне надо взять с собой Астарина и Лизель. С целью сюжетных диалогов. Да. Пойдем. Где Астарин? Вечно где-то шароебится. Где вот его искать? Вот ты где. Да. Ладно, это... Тысячу раз слышал. Пойдем. Ходим в таверну с вами, потом вернетесь в лагерь. Welcome to a weary traveler, battered and bruised. You come for sustenance, no decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Да она всем это предлагает. Совсем неправильно. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait.
Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Twins, yes. Hands of such skill they could turn stone to silk. Your body could suffer no knot they can't untangle. They're through the curtain to the right. You'll need coin and stamina in abundance to enjoy their services, but the gold will be as well spent as you are. Sweeting, I'm no fortune teller. If I had a crystal ball, I promise I'd already have consulted it. Truth is, Fion's gone well missing. And my hands may be skillful, but they were not made to turn every last stone she might be hiding behind. To service is my calling, not to be served. Ugh, but I'd be a fool to say no. The girl kept my coffers near overflowing. 2 flights up, then turn right, and right again. That's Fion's pleasure room, Elminster's library. Here, take the key. I'm listening. Nisha, our lovely nymph. But she's engaged in the nymph's grotto on the top floor, sweeting. The client's a favorite of hers, too. I doubt you'll be able to tear her away. But we are blessed to have a devil in residence at the moment. A temporary guest. But he asked that I send any potential clients his way. Everyone who's paid a visit looks quite changed by the experience. Indeed he did. Raphael. Ну да, я знаю, что он здесь. Handsome, and with a voice that could make the foulest blasphemy seem the sweetest hymn. Так. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's Caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Damn! The man knows what he wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Have a look. Так, у нее есть амулет пьяницы. Когда-нибудь, возможно, я попробую билд пьяницы. Замутить какого-нибудь пьяного монаха. Но не сейчас. All set, are you? А, да, так. Вот это для Элайзель. Хорошо, это можно продать.
Так, шмурдяк она мне дала. Я не помню, что он делает. Как он выглядит. А, вот. Куцев шмурдяк. До долгого отдыха. По-моему, дает случайный какой-нибудь эффект. А стоит ли мне его... Нет, я не люблю эти вещи. Так, парочка дрол. Можно попробовать устроить контент 18+. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? What? How? Nine hells? Whatever you think, you know. I'm sure some gold would help you to forget. Please don't. What do you want from me? It's not my fault. I was forced to do this. Framed even. They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. I can't tell you. I won't tell you. Да. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Verloga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Otherwise they'll kill me. It sounds terrible when you put it like that, but maybe you can put a stop to this whole operation. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there, tell them Uncle Verloga sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Нет, пропуск я по-другому получу. You can't be serious. They'll find me. A cell won't keep me safe. They run this city. Да что ж такое-то? All right, I'll go. But if I'm found hanging in my cell, it'll be on your conscience. А пропуск мне все равно дали, да? Ну и ладно. Пропуск на коронацию эрцгерцога. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. Ну, конечно, тут ничего не получится. Можно даже не пытаться. No matter how hard you concentrate, you can make no sense of their conversation. Damn right I do. New guy. Так, Карила. Damn
Hoots. Побазарим с That ней. new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Я с твоим хозяином был готов заключить союз еще в первом акте. Это он от меня бегает. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Ah, I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Так, ладно, значит... Не помню, есть тут что-то интересное. Heading out. When you met the drought. New guy. Trouble. Another case closed, another bottle open. Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Надо сначала найти список, а потом с ней разговаривать насчет этого всего. Так. Let's see. Не туда. То еще выше надо подняться. Everyone at Shiraz's caress is a professional. Так. Ну, пожалуй, одного Элитида-то я смогу побороть таким составом. Tell me, am I beautiful? Не очень. More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. Может, я с вами. I don't understand. What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this man? Your
head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? Так, Астариан, что тут у тебя вообще? Атака из-под тяжка, авто срабатывает. А, отключить раньше можно было, теперь нельзя. Интересно. Коронующий удар, это еще откуда? Ладно, так. Да ладно, что, не добежать, что ли? Твою мать. Прикалываешься? Скотина. Keeping pace. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Фу, какая гадость. So the critics have said of Faerun's greatest masterpieces. I'm not so cold-hearted, nor so short-sighted. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Rapture. Close your eyes and listen. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? You are more than powerful, an emperor to emperors,
your head adorned with a crown of gold, diamond, and ruby. The heavens tremble with the steps of your army. All beasts, all men and women, all creatures of the plains bow to your might. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Она баф какой-то дала. Восхищение. Существо получает бонус D6 к броскам атаки, проверкам до долгого отдыха. Блин. До долгого отдыха. Так, пропуск у меня уже есть. Так, на этой крыше нет ничего интересного. Логово дьявола. Это Грас Рафаилова. Hand it over. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. The Kithrak? What deal would he make with this devil? You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Oh, calm. It's the reason you're in this predicament. And I'm your only way out of it. Indulge me, and at least hear me out. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin.
A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Speak, devil. We're listening. To Illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the Gith for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Так ты-то тоже вертишь мной как хочешь. Все хотят меня наебать. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. I want the crown that dominates the Elder Brain. And you, Lae'zel of Kalir, want to free the Forgotten Prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lae'zel of Kalir. I have craved it ever since the arch-wizard Karsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Karsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Karsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils,
and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Блин, какая же у него все-таки офигенная озвучка. Актер постарался прям шикарно. The Hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Skvar! We should do as the devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Однажды я попробую заключить сделку с дьяволом, но не в этом прохождении. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends.
The means to loosing the Prince of the Comet was within our grasp, and you refused it. Why? I wanted to follow the open valley, the easy way out. You chose the brambled path. I'm annoyed by it. And I admire you for it. We must speak with Voss. Then we find our way to Raphael's House of Hope. We'll take the Orphic Hammer and use it to smash the true heir's bonds. Yisk Githkar Tafki Crashet. The Githyanki will be free. Так. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? How very gumptious of him. What were the terms of this deal? Tell me, you turned him down. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Так. Да оба вы манипуляторы, что дьявол, что император. Тот и другой хотят меня поиметь. Вос, ты где? You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. Подожди, не до тебя сейчас. А, вот он. Voss, friend to the Comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Skaketh. Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. Githkar Tavkim crashed. You put your trust in me, Voss. I plan to honor it. Yes, and it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx.
He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. The House of Hope. We must find a way in. The House of Hope, you say? I couldn't ask for a name more fitting. Every house has an entrance, Istik, even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Ну, конечно, ты так сказал. Sorry. Come here. I'm not going to start an argument. I just want to know why you turned the boss down. You won't come out of this alive without him. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. I'm sure you're right. Between the dictators, the murderers, the guild, and the cult, the city's brimming with goodness. Listen, because I'll only say this once. This fight isn't just about Baldur's Gate, or the Sword Coast, or even Faerun. If the Brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Ну, ты-то не на моем месте, решать мне. Так что... Когда-нибудь. Я все-таки заключу эту сделку. Стоп. Хороший эликсир. Come. The flop house. It has plenty of spare beds. Great! We can bunk with 10 other people and pray none of them have sticky fingers. We'd be better off sleeping in the gut. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Fionn, one of Mamselle's girls, who laughs like a star's twinkle. Not seen her for a 10-day. 10 days and 4 bells to be precise. Not that I'm counting. How dare you accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. It is you, most definitely not anyone else. Так, кто здесь есть? What have we here? Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Have a skeg at these. That should do you. Да нет, не чудеса, просто надо хорошо знать игру и действовать осторожно. We should go. I do not want to face the Master if we're late for his Black Mass. Soon, sister. I only need one more mark. We have enough for the Master. No more are needed. It's not for the Master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast.
I want someone there, ready for me. And once the Mass is done, and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him? Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Of course that's why he came crawling back. He wants to ascend with the rest of us. He heard about the ritual and the power our master will grant us. So he came back with his tail between his legs, hoping all would be forgiven. You always were an idiot, Petras. Why does Cazador need me? What is he planning? Brother! Please! You heard them. Tell me what I need to know. Now! The Master is preparing the Black Mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time, hidden from us all. Keep talking. The Black Mass, it will be his triumph. He'll complete the ritual and emerge the vampire ascendant. He'll walk in the sun. He'll be free of the hunger. He'll wield power no vampire has ever possessed. Best of all, we'll join him. His loyal servants walking in the light as living vampires. We'll be free, brother. You can't believe that. You can't be that stupid. Рафаила я оставлю на попозже, прям раньше 12-го уровня я к нему точно не пойду. And he's finally going to reward us. And you will be with us when the time comes. It's fate, written in your very flesh. А почему Астариан так не умеет? Вот они просто взяли и куда-то телепортировались. Он... Что, блин? Yes, and they'll be trembling in fear when they tell him. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Still, though, a living vampire. Who wouldn't be interested? It's the ultimate freedom. Freedom from the hunger. Freedom to live a real life in the sun. No temple required. And if I were to ascend instead of him, freedom from Cazador, once and for all. It doesn't feel like a lie. It feels like exactly the kind of power Cazador would chase. I have to know. I have to face him. I knew I was right about you. You're a true friend. Блин, чувак ходит такой по комнате. Типа ничего не произошло, ничего не видел. Какие разборки? Какие вампиры? Ничего не знаю. Но стоит только мне залезть в какой-нибудь сундук. Not for communal use, it seems. Best show some respect.
Or some more cunning. Вы, говорит, можете тут все друг друга поубивать, но сундуки не трогай. Вообще пофиг. Так, надо пойти найти эту Иону. Done and done. The shapeshifter's key worked like a charm. Так, это надо показать слонихе. Где оно? The shapeshifters flooded these tunnels by the looks of it. And is that Father Logan's name? What have we here? May the darkness protect you. We are not staying in a brothel. Блин, я же бабулю оставил в лагере. А, ну ладно, справились. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Полулитетом. Не, я вот уже съел. У него на лице же видно. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Nice key. It's just like the one that corpse in the tunnels. The corpse regards you lifelessly. Murdered by my son. A son who spills his own mother's blood is fated to spill plenty more. Блин, она же, вот эта дворфийка, с которой я сейчас разговариваю, она же шлюха в борделе. Какого хрена она же старая. Кого первым из боссов крошить? Саривока. Потом Касадора. Потом Сорин разберусь. Потом с Гарташем. Потом кто там еще есть. Тут так-то прилично боссов насыпано. Но если вот из этих вот из главнюков, то сначала Орин убью. Потом Горташа. The corpse remains silent. It does not know. Found his seat. The spell's power wanes. Можно было бы, конечно, попробовать Горташа убить прямо вот на коронации. С другой стороны, там стальная стража может внезапно выдать мне пиздюлей. Я посмотрю, что там происходит. Я еще хочу заодно ачивку сделать. У меня такая не сделана. На то, чтобы убить Горташа и не попасть под ловушки. Как это сделать вот после убийства Орин, это я знаю. А тут надо будет посмотреть. Стальная стража, они довольно больно бьют, и у них много хп. С другой стороны, у меня есть бомбочки вот такие. Но хрен знает, хватит мне их, не хватит для этого.
Я могу, типа, и бомбу вот эту под Горташа заложить, если мне дадут во время диалога это сделать. Но... Не знаю, посмотрим. О, кошка. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. При каждом прохождении нахожу новых кошек. Они как-то незаметно ходят. Oh, you are quite correct. I consider them one of my finest features. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Ладно, ничего интересного, походу, не скажет. Your pleasure is mine, sweeting. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her. У этой бабули еще и куча постоянных клиентов было, судя по диалогам. Это вообще жесть. Slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Врата Балдура. Город геронтофилов. Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Так, слоник. Я тебе тут покушать не то. Я тебе доказательства принес. Какое по счету? Да всего-то третье. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength. Грим меня чуть не наказал из-за того, что я очень легкомысленно к нему отнесся. Надо было проходить туда с дробящим оружием. Блин, как обычно, в общем-то, я и делал. Прошлые два прохождения. И надо было ковырять его, пока он стоял в лаве, а не заниматься вот этим. Просто на самом деле Карлах и Лаэлзель под ускорениями разносят его дробящим оружием, блин, за 2 раунда.
Так. Что, я договорился же с этой... Где там история диалогов? Да, все. Так, ну чё тут? Контент 148 плюс. My. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. In that case, we will require two of you. And indeed, I Кого заромансил? Я собираюсь романсить императора. У меня еще ачивка не сделана. What a world. I never dreamed I'd be on the paying end in a brothel. But our leader here has made the dire mistake of failing to sleep with me so far, and it's a mistake I have been aching to correct. Charming. For being a friend who helped Amira, we will charge a little less. Так, уберите от экранов маленьких детей. Let's go. This is thrilling. Чего? Куда пойдем? Наверх пойдем. Кстати, странно, что нет ачивки на медведя. Ну, можно было подумать, что... Вдвоем. У нас вчетвером будет, я так понял. Тут еще Стариан присоединится. Так, блять, заходим. А можно Shadow Heart с нами? А то сосисочная вечеринка получается. Лейзель тоже может остаться, а Гейл пускай выйдет. Look, you didn't sign a treaty permitting you to march a warband through my lands. You paid for sex. Так. Ладно, девочки на выход, мальчики остаются. Не, я никаких модов не ставил. Quite the merry little party we have assembled here. Shall we? Так, дети пошли вон от экранов. I hope you're not afraid of the dark, my darling. I must snuff out the lights before we begin. It's all part of the experience. The room is bathed in total darkness, so there is nothing to distract from your ecstasy. Я, кстати, еще ни разу эту сцену не видел. The lady, Nim,
moves your hand to where the clasps of her blouse lie. All right, sweethearts. You dare to dance with a professional. You'll get your desire. His skin is like lustered pearls, almost А свет translucent включить and so можно? delicately smooth. Я заплатил. He's so perfect. It could move even the Но я же toughest sword to pieces. заплатил. It's so easy to see why that Что boy это за alone ruined so порно-рассказы? many lives. You haven't earned the right to stare at me like that. Да, с тем же успехом могли просто на листочке написать, чтобы я прочитал. I can't help myself. You look so delicious. For this, I feel we should be paying you. Astarion lavishes attentions on everyone present with flawless technique, unfazed. It's all pure instinct, but when you meet his eye for a moment, there's a look about him that reveals he's a million realms away. Даже... А, нет, есть вон кусочек сиськи. Блин. Что за наебалово? Блять. А одевать их... А, нет. Give me a moment, for pity's sake. You've exhausted me already. We recover quickly, but not that quickly. Ну это, блин, это грабеж, я считаю. Деньги взяли, ничего не показали и шарик не дали. А можно, пожалуйста, одеться, мужики? Это... Так, ага. Да ладно, чё их? Честные проститутки. Это оператор виноват. Вышел из комнаты вместе с камерой. Так, ладно. Сцены для взрослых не получилось. Надо оставить ребят в лагере. Вот этот кот какой-то подозрительный. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. Какой кот скажет, что он просто кот? Мне кажется, каждый кот скажет тебе, что он самый охуенный кот. I don't like talking. Какой-то он подозрительный. Заромансить Джахейру вроде нельзя. Она же это, с разбитым сердцем. Ну, во-первых, она старая. Вот. Ну, а во-вторых, да, вот с разбитым сердцем. У нее же был муж, который погиб. Она до сих пор его любит. Я так понимаю. Full-fledged fortunate. Voss has done his duty. Now we will do С другой стороны, по-любому уже есть моды на то, чтобы заромансить Джахейру, так что... Кто хочет, тот найдет путь. По-моему, ее можно было заромансить во второй части. Но я точно не помню. Давно дело было. Are you sure that's the best course?
Yes? Oh, darling, it sounds... How can I help? We're... This ritual Astarian spawnkins, as you wish. Что-то вы какие-то побитые все. Я вроде не дрался-то ни с кем. А куда все подевалось? Отдохнуть, что ли? Блядь. Уилл, ты чё в трусах? Согласен. And still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! Ты не видишь... And you, Hashalak, will listen. Королеву встречаем в трусах. Да, да, правильно. Ты не видишь Карлах, потому что у Уилла нет рогов. Тут или рогатый Уилл, или... А, ну вот, в общем, пришлось ее это... того. И Ментару я тоже не получилось спасти. Я случайно убил ее заклинанием. Я хотел ее оглушить, как писали, что теперь это легальный способ ее завербовать. Но Гейл решил иначе и вырубил ее опаляющим лучом. Will be Barta Vlakith, commander of dragons, my only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lazar's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Я согласен, Карлах классная тетка. To forever turn her back on Vlakith. Я выбирал опцию диалога со слезами на глазах. Со слезами на глазах я отрезал ей голову и тащил ее наверх. Тому чуваку обменивал ее на меч. Блин, я очень хочу, чтобы ей придумали какую-нибудь классную концовку. Хотя бы в DLC. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Ну, типа, если они и будут пилить DLC к этой игре, то вот это именно то, что я хочу увидеть. Продолжение истории Карлах, где она отправилась в ад вместе там с главным героем, или с Уиллом, или одна. Вот. И DLC про то, как она все-таки найдет способ починить свой этот механизм и жить нормальной жизнью в Фейруне, а не в аду. Вот такое DLC я хочу увидеть. Если DLC все-таки будет. Там что-то как-то не очень понятно. Вроде бы сначала говорили, что нет, мы не будем. Потом, что вроде как да, почему бы и нет, возможно. Надо ждать. Пока что это все, что можно сделать.
Блять, Уилл, оденься, где? Ебал в трусах бегать. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would Кстати, многое не сходится все-таки. Вот сюжетно, например, во втором акте в горном перевале при первой встрече с Влакит можно ее разозлить, и она тебя убьет прям на месте. А здесь почему-то она этого сделать не может. From doubt rises certainty. Orpheus, the prince of the comet. He is living truth, undeniable. I will have a home in Tunarath yet, and Orpheus will be the light that guides me there. I have been born anew in Gith's son, my savior. And so from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, ma Stilna forging in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Пойдем дальше. Так, ладно, 1000 раз. Тут никакой вариативности уже давно нету. Так, пока не буду скармливать их. Чем меньше у меня уродов ходит, вот этих вот черномордых, тем лучше. Да ладно, она не такая плохая, но воспитание. Но где-то в глубине души она так-то нормальная баба. I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Karsus for ourselves. А вот Гейл в глубине души скотина та еще. Сука, Астарион в трусах тоже блять. Где костер-то? Где спать ложиться? Гейл, он такой, косит под добрячка, хотя на самом деле... О! Нет, это пока еще только разговор. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been... Астариона, да, буду возвышать. Я еще не делал этого, посмотрю, как оно. Fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now. И коли уж они тут добавили эпилоги, ну, вроде как, я хочу посмотреть, как он там дальше жить будет. Если, конечно, это покажут. В душе не ебу, что там в эпилогах.
Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Если, конечно, я пройду эту игру до конца. You may as well sit a while. Now that you are here, your company isn't unwelcome. Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Так, Not love, no. What I had with Belen Stelmane was much more than that. It was unique, at least when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I concede the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. чтобы не му тебя. I appreciate the offer, but I don't think it will help. Мне поможет ачивку получить. Superficial cures can reach, and not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Слышь, мне дядя Джергал сказал, что у элитидов нет души. А дядя Джергал бог. Он лучше знает. Так. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Ладно, пойдем. Чё, куда там дальше-то? Да там так-то только прямо идти осталось. Бороду почесать. Вот он свою личину показал. Нужно завладеть короной. Я хочу силы, я хочу властвовать. Добряка из себя строил, а сам хочет могущества, повелевать. Что у тебя? Фрут, веджи, под... Что-то у меня бесполезное. Надо уже накапливать себе денег на свитки.
В принципе, 22 тысячи... Ну, блин, я еще хочу шмота всякого купить. А можно тупо украсть. If you're hungry, you know where to find me. Мне бы вот сейчас бы надыбать где-нибудь 11 уровень. 4000 опыта на брата, блин. Но если повыпиливать всех стражников здесь, может быть, хватит, но... And he's hung rooms beside the door, so the Harpers are waiting too. Stunning. It's very... Danthelon's dancing axe. Welcome to Danthelon's dancing axe. Our stock is Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... Oh, you can turn off the charm, Entharl. He's with me. Блин, вот я все никак, я уже не первый раз об этом говорю. Вот это только мне кажется, что у Джахейры ускоренные анимации. Вот как будто бы их записали медленную анимацию, а потом ее ускорили. Очень неестественно выглядит. You seem a nice sort, so I'll assume the insult was accidental. Entharl's no Harper, and claims no love for those who are. But he's been known to shelter us when we need it. Entharl has been known to charge rent. Harpers have been known to ignore him. Now go on. The short father may send me an actual paying customer today. To buy? You're already my favorite. Так, что у тебя есть? Цели имеют помеху при испытании против ваших маневров и действий с оружием. Херня. Но она дает +1 к атаке. Кому такое надо? Никому не надо, хрен с ним. Так, атаки без оружия, там монашеская. В начале хода владельца плащ активируется, и враги получают помеху к броскам. А, плащ, это классный плащ. Yes. My faith will guide me. На Shadowheart надену. Так. Мятный доспех, чешуйчатый. Одеяние земли и неба при использовании терпеливости. А, это монашеское. Рога берсерка. Вы получаете бонус +2 к броскам атаки, когда атакуете существо, которое уже был нанесен урон. Атаки без оружия в ближнем бою дополнительно наносят 2 единицы урона, если у вас неполное здоровье. Если за ход вы не нанесли урона, то в конце вашего хода получаете некротический урон. Так, это неплохая, в принципе, штука. Но... Так, а тут у нас что? На крит, да и в рот оно ебись. Вот так. Шлем темного юстицара. Оставлю на Лайзель, надену, может быть. There is work to do. Лук я не буду покупать, там потом легендарный есть.
Или ускорение. Имитар плюс 2. Звучный поединок. Херня какая-то. О, саперный набор, наконец-то. У меня странно, в прошлые 2 прохождения у меня вот этих саперных наборов было просто завались. А сейчас они внезапно кончились. Как это получилось, я не знаю. Так, все, больше. Нет, ничего. Так, бабуля, вот тебе плащик. Да, это я надену на Луизель. А типа, а вообще-то, а зачем? Я же не буду ее брать в бой. Так, все. Блин, привезти что ли сюда Стариана поворовать? На каком там уровне ему дают? Нет, надо подождать, поворую потом. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Сейчас деньги верну. Не обращайте на меня внимания. Чего говоришь? Что я делаю в задней комнате? Я просто любуюсь витринами. Что говоришь? Вор? Какой вор? Не видел никакого вора. Привет, я тебе хочу кое-что продать. Нет, нет, это не твое, это я сам нашел. Вот это, кстати, большая недоработка, как этот торговец не узнает свои товары. Помнится, в каких-то играх было такое, что можно стырить у торговца чего-нибудь, но продать ему обратно это не получится. Да блин, по-моему, в той же Divinity так и было. Ты если что-то у кого-то украл, продать ему уже не получится. А чё так дешево продалось-то? Ну ладно. Two steps at a time. What's this now? Так, я знаю, что никакие вы не орфисты. Надо пробафаться. Lovely day this. For now. Элементарно. Это сейчас от меня весь город шугаться будет из-за этих. Нафиг. Always nice to be wanted.
Всё, вроде бы. Sharp as ever. Hi, Harper. May Seluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears. The lad's a little nervous, Jaheira. Вот у всех анимации плавные, а у Джахейры такие дерганые, блин. He's terrified. Как будто в перемотке смотришь. Tears as some kind of code. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jaheira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. The problem with Marcus, of course. We didn't end on the best of terms. Кто такой Маркус? Не помню. Да, они еще и захвачены врасплох. Ну все, пизда вам, ребят. Я даже не буду использовать спелслоты, ничего не буду использовать. Просто заковыряю. Not pinned down just yet. Blood it shall have to be. Блин, не достает. Жаль. Можно вот так. Can't afford to let up. Down with you. Эти 2 единички хп, конечно, надо было ему оставить. Ой, чепушила, куда-то побежал. Молодец. Урон и шанс попадания? Да хрен его знает. По-моему, так и было все. Мне иногда кажется, что здоровье немножко бафнули, но... Скорее всего, тоже нет. Hells. Every corner of this city is infested with orange shifters. Mahler's mark. How many more Harper's dead?
2 steps at a time. Did I get it right? Shaluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead, evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, hi, Harper. They're part of it. Ballists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomon. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. Lure you here and... Глаз режет, да? Вот прям. I had no choice. I'm sure it felt that Ну, way. типа все двигаются, ну так, более-менее естественно, плавно. А она вот прям дергается, как... I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wandered in, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. Причем на лице еще более-менее, а вот сами движения телом, головой, руками. You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? I want to fight. For Chelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind that Harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. Ну, кстати, еще не видел этого диалога. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? A hero of Baldur's Gate who fought Минск, alongside про Jahira Минска я during the тебе time of много trouble. рассказал. Minsk is a legend. Минск, легенда, да, Минск. Минск это... But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. Where Minsk goes, evil stand aside. Или как там он говорил? And the last time I saw him, I left him to die. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos.
He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. Мы, говорит, напинаем злу под задницу своими сапогами. Как он там? Because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Because I was playing the pragmatist and writing my friend off for dead, then I met you. Не, она думала, что он умер. Flushed with hope and soft feeling. You have only yourself to blame. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Так, в Нижнем городе первым делом пойду искать Минска. Что тут, блин? Есть смысл сюда залезать? Нет. А, вот же. Ну куда ты спускаешься? This better be good. Так, где-то торговка здесь есть с воровскими принадлежностями. Надо мне затариться. You are not wearing armor to meet my mother and father. Sure, why not? Need something? I've got the tools for any job. Милая старушка продает саперные наборы, воровские инструменты. А, это мне не надо. Знаете, а что так мало-то их? Серьезно? Жесть какая. Ладно. А, здорово. Your fist, silly. I'm trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Я думаю, из тебя выйдет... Не знаю даже. Давай ты... I was hoping you'd say that. To tell you the truth, I don't actually like hurting people very much, or getting hurt. It's a good job I ran into you. Я думаю, из него мог бы получиться, ну, торговец. Hi, stranger. Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Нормальный у меня наряд, не пизди. У нее же только шмотки, да? Краски. Я тут похожу у тебя, ты не против?
А нету ничего. Ну и ладно. Did you get to look at their gyro modules? Let the man breathe. That watcher sent him flying. Много до 11 уровня, а я не хочу, честно говоря, лезть на Горташа вот сейчас. Ну чё вот у этих стальных стражей? 16 армор класс, 267 хп. 2 атаки в раунд. Вроде бы. Устойчивость к магии. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. У меня приглашение есть. Well, be. You don't look the posh sort. Last door on the right. Go on. Make merry. Lower the gates. Special permission. Просто у меня толком-то еще и нету ничего с собой. Даже не знаю, чем воевать-то с ними. Даже эликсиров никаких классных нету. И создать мне нечего. И я не уверен, можно ли оттуда сбежать из этого зала. Так, кстати, об эликсирах выпить что-нибудь. The work is never done. Ай-яй. Lead the way. Я сейчас я проведу разведку. Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Я найду тебя и убью. I admire your audacity, but it'll be the death of you. Ketheric had an army of corpses and a crumbling tower. I have a city and an army of steel. It will be better for us both to resolve our differences amicably. And I have the perfect venue for a face-to-face meeting. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Я типа могу навызывать всякого разного. Живности всякой. У меня как раз вот друид. Кого там? Элементаля, дриаду. Малого элементаля. Всякое разное навызывать. Пускай оно отвлекает внимание на себя. Так, я... We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Я поторговать хочу. Trade? Do I look like a shopkeeper? Очень похоже. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist.
Лорд Горд. Вот, я тот еще обманщик. Course I bloody wasn't. Too busy ordering Джахейра orders одобряет это. monstrosities to tell me. Джахейра странная, одобряет обман, одобряет терроризм. Так, а у них же и нету ничего интересного. Да, что-то вроде что-то было. Странно. Нету ни хрена. Stay sharp. Я потом сюда Астариана заведу, поворую всякое. Денег заработаю. Скажу-ка я сначала в тюрьму. Тут же ведь... The guard is fast asleep. Bathed in a tendy. Eat all the onions. Пускай спит. За колдуна. Ну... По идее, у него вот его фишка в том, что он восстанавливает заряды заклинаний на коротком отдыхе. Но в этой игре эта фишка не работает. Потому что у тебя есть только 2 коротких отдыха между длинными отдыхами. Вот. А длинный отдых можно устраивать где угодно и как угодно. Вообще никаких ограничений на это нет. То есть... Это должно работать, когда в настолку играешь. Я так думаю. Где ведущий не даст тебе уйти на долгий отдых, где попало. А правила короткого отдыха, они, ну, его можно устраивать как попало, по идее. Пока у тебя есть там кости здоровья. Ну, это я не очень, конечно, шарю. По идее, есть игра Соласта, Crown of the Magister. И вот там правила 5-й редакции сделаны более соответствующие настолке. О, чувак тут все-таки мертвый. Вот, а здесь Лариан внесли много своих изменений. Да хорош, блядь, ничего я не делаю. Отвали от меня. Вот. Но так. Вот, то, что у него мало ячеек заклинаний, это да, это беда. Но вот за счет своего потустороннего заряда он наносит из глаза, он наносит очень хороший удар по одиночным целям. В принципе. Я думаю, нормально. А где это советница-то? Она же здесь должна быть. Мысли нету. Не понял. Она что, умерла, что ли, у меня во 2-м акте? Да не может быть.
Ничего не понимаю. Так, сбор союзников. Арабелла вернулась, научившись контролировать время. Мы можем рассчитывать на ее магию в трудный час. Избавиться от паразита имеет смысл поискать. Хальсин, Вола. Серьезно? Так она же... Там же диалог был. Она типа, я уезжаю во врата Балдура. Там чего-то это. Она же, по идее, уехала оттуда. Остальные кулаки остались, а она-то сама должна была уехать из локации. Ну, типа после разговора с ней она просто пропадает оттуда, ее там нет. И если вот поискать, там трупа ее не найти. Почему вдруг она умерла? Это бред какой-то. Ну ладно, -1 союзник, жаль, конечно, жаль. Лорд Горташ is expecting you. А я могу пойти просто дальше, не разговаривая с Горташем? И что тогда будет? Я пропущу инаугурацию? What are you doing in here? You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. No, wait. Why did you have to stick your nose in? What in the 9 bloody hells is going on? Raynash, you've got one breath to explain why you're in here, or you're going straight to the cells. А я видел, как тут один из офицеров ворует. That's impossible. Raynash was on duty the whole... That sneaky little git. It was him all along. То есть давно ворует уже. Ever since they ordered us to close the gates. He must have a nice little nest egg by now. If he shows his face again, he's got a bed waiting in the cells. Appreciate the help you've given. But we need to get our shut-eye before we're back on duty. Civilian areas back the way you came. Так, по 650 накинули. Этого все равно очень мало. Еще надо по 2200. Ай, хотя не смогу прокачаться до встречи с Горташем. Ну и ладно. Где-то, может быть, я еще что-то не сделал. Нет, я все обошел. Тут вроде нету никаких интересных диалогов. О, Мизора. Привет. If it isn't little Will, straight to your handler. And I didn't even have to whistle. Heard about your father. The Absolute's puppet. A damned travesty, if you ask me. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid party, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. Слушай, ну это же у всех так работает. Примерно. Одно лечат, другое калечат. Что у совокотов, что у обсидиан. Что у лариан. Так. Я вас считать буду. Я вас всех посчитаю. Мать посчитаю, отца посчитаю.
Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. И это не считая обычной стражи, которая... Кулаки все вот эти впрягутся за нее. Нет, не на доблести. Я знаю, у меня товарищи проходили здесь. Я не уверен, на какой сложности. Но они убивали его. Вот во время церемонии. Но на доблести я не стану. 8 стражей. 8 стальных стражей. А у меня 4 бомбы всего. Нет. Нафиг. Никакого насилия, да. Dearest patriarchs, but a moment. Our very own Blade of Frontiers graces our halls. My friend, forgive the cold welcome. My steel watchers are eager watchdogs. Здравствуй, Гена Букин. I'm sure you understand. Все же видели эту картинку. Lord Enver Gortash at your service. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. 8 стражей, это нужно примерно по 200 хп на каждого. Это 800. Отстой, подожди. 1600 хп надо снести. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Я за темного соблазна, кстати, заключал с ним союз. В конце он так бездарно помер. Ну, это вообще самый бестолковый из всех этих избранных, Горташ. Он не похож на босса какого-то. Он просто какой-то заурядный бандит. It's not. But it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its И даже если вот на бой посмотреть, то есть Кетерик Торм превращается в апостола Меркула. Такой прям, серьезный мужик. Он еще и по сюжету изначально бессмертный. А потом его надо сначала лишить бессмертия, и потом все равно с ним сложный бой. Вот такой прям. Вот. Орин, она отродье Баала. Она превращается в эту дуру. В общем, она такая тоже серьезная баба. А Горташ это просто чувак с арбалетом бегает такой. Сука. Я не знаю. Блин. Он так меня разочаровал. Честно. Мне очень хотелось, что вот верить в то, что в игре будет еще полноценный верхний город, и там дальше надо будет с этим Горташем, что он типа, самый такой матерый из них. И еще в верхнем городе с ним надо будет разбираться. Нет. Нет. Просто, хоть не в сортире замочил, и то нормально. Я не собираюсь заключать союзы. The likes of you stand to benefit from the likes of me. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected,
but she's extremely good at what she does. Да я же даже не про легкость говорю, а вот а в принципе про то, что из себя представляет персонаж. Вот, ну, как вот он выглядит. Он не внушает ни уважения, ни страха, ничего не внушает. Вот он какой-то обычный. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the three are united once again. Так, я ему подыграю вначале. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. Кстати, надо батю спасти. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Ему даже если в голову залезть, он вроде как не врет. So Ketheric was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketheric and Orin together. Вот, он рассказывает, что вот он так-то главный у них в троице. Но он ни хрена не похож на главного. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. Он больше похож на какого-то такого, знаешь, мелкого бандюгу из шайки, который вот вдруг раз и воспользовался моментом и урвал себе чего-то. Но при всем при этом он все равно остается таким жалким. То есть вот у него как-то получилось вырваться на верхушку, но, блин, ему там не место. По нему не видно, что вот он воротило такой прям. Не знаю, как-то не очень они поставили этого персонажа. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. А, да. А есть какой-то способ узнать, вот, кто у меня в лагере доппельгангер? И, кстати, кого у меня украдут в этот раз? Интересно. Первый раз у меня украли Лейзель. Во второй раз я проходил за темный соблазн. У меня было всего 3 сопартийца, и они постоянно ходили... это... Как правило, Лейзель крадут. Вот во второй раз я проходил за темного соблазна, у меня всего было 3 сопартийца, и они всегда были при мне. И у меня украли девчонку, вот эту рыжую, которая, я ей сказал, типа, нехер ходить в мой лагерь, а она все равно туда пришла, короче. И ее стырили. И я дал ее убить. Ну, потому что мне же насрать ее, я... Девчонку, говорю, рыжую. Вот эту, которая с котом приходит в лагерь. First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets. Я ее позволил зарезать. Такая прям жестокая сцена. Ну, я отыграл по полной темного соблазна, потому что... Ну, а чё бы нет. В какой-то веке злое прохождение в виде маньяка-психопата здесь оправдано, потому что, ну, ты же дитя Баала, которое, ну, кто он еще, кроме как маньяк-психопат, желающий утопить весь мир в крови.
Здесь это We'll уместно. declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Кстати, да, убийство детей не часто встретишь в компьютерных играх. Powerful connections. Let's leave it at that. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. Ну, она не то чтобы прям там, ну, просто Орин берет нож и наносит 28 ударов. Действует наверняка. Да, скорее всего. Я не дал Лайзе любить, но я думаю, что одно и то же. Soon. First, come and be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate. You will follow me, and you will show due respect. А еще что тебе высказывать? Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Эх, Baldur батя, and his батя, blade что to ж ты defend the делаешь? citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Вот прям сейчас можно крикнуть: «Отец, нет!» И закончить на этом мое прохождение режима Доблесть. Enver Gortash, the council appoints you, Archduke. Я не вывезу 8 стражей убивать. Я в этом уверен. Тут я хрен его знает. Тут нужна какая-то жесткая подготовка к этому. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. У меня даже группа не подходящая для этого. Потому что вот у них ну хотя молниями их можно шарахать. Но опять же вот был бы 11 уровень, были бы у меня цепные молнии, можно было бы попробовать. А, что, еще с батей побазарить? Батя! Your father, once the Grand Duke, now a pawn in the Absolute's game. Your infected minds smolder in each other's presence. My dearest boy, my blood and my pride. You've come to me, just as Gortash said you would. Father and son, unstoppable generals. Together, we will usher in a new dawn. Why do you say this? Only the shadows would name the sun a tyrant. Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. And you
Gortash and I will ignite the final spark, my son. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. Help me. Your tadpole seizes. The prism stills. Ravengard's empty eyes meet yours. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. Ravengard hasn't given up yet. His true self is still in there and could yet be saved. Have we finished then? Ну ладно, пойдем отсюда. Позором. What have we here? What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And the drama's not over. Not by a long shot. You see, Gortash has had your father relocated. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Договор предложит. Скотина рогатая. Except if you're a criminal, of course. Пойдем побазарим, что хочешь сказать мне. Где-то есть Мизора. Finders keepers. Мизорушка. В винарнике сидишь? Где-то есть. Гейл, Хальсин, Астарион, Джахейра, Шадоухарт. Мизора не видать. Кто Мизору видел? Блять, нету ее. Как говорит, буду ждать в твоем лагере. Получается, надо. Блять, нету нигде. Наврала. Ладно, вперед в Нижний город. Искать Минска. Без Минска победить не получится.
Слушай, ну я не знаю, у меня там так получилось. Я отпилил руку Гейлу. И я надеялся, что позже я встречу его, злого, однорукого, но все-таки. Вот. Потом я, значит, решил выпилить всю друидскую рощу. Естественно, Уилл, который в это время сидел в лагере, решил, что его это не устраивает, и он ушел. Потом я встретил Карлах, которая уже узнала о том, что я выпилил всю друидскую рощу. Говорит: ах ты скотина, я тебе этого не прощу. Пришлось ее тоже того. Вот. Потом от меня ушла Shadowheart. Когда я отказался... А когда я отдал эту бабу Асимара, я ее отдал Бальтазару. Вот. Shadowheart это не понравилось, она тоже свалила. Итого... И естественно, я убил бабулю эту Джахейру. Когда она осмелилась оплетать меня своими корнями, я сказал: ты что, охренела? Вот. Итого со мной остались Минтара, Лейзель и кто? Астариан. Вот. В Минском я так и не встретился на том прохождении. Я почти весь третий акт скипнул, если честно. Так. Она поищет другие способы разыскать Минска, когда мы доберемся. А я уже знаю, какие способы. Мне нужно в канализацию. Надо попасть в гильдию. Вообще-то безопаснее будет. Так, тут надо квест взять. Или не здесь? Здесь. Нет, я просто не пошел его. Я даже не был в казначействе. Ну, там, где он и находится. Я туда не ходил, в принципе. Я по-быстрому сходил, убил Лорин. Да и все, и пошел воевать с мозгом. Сразу, как только 12 уровень получил. То есть я даже не весь Нижний город исследовал, когда проходил за этого. Мне хотелось увидеть концовку егошнюю. В итоге концовка Темного Соблазна меня разочаровала. Она какая-то, ну, ни о чем. Хотелось какой-то пафосной сцены о том, как армии летидов маршируют по Фейруну. Нет. Этот пидорас просто садится в свой мозговой трон и говорит: во имя Баала. И все, блядь. Madam, tell me. You said she was taken from a tavern? Что с ней такое? Это Карга заставила ее... Карга с ней что-то сделала. Но почему она так странно реагирует на эти заявления? Madam, do not raise your voice. Calm down. And tell me why you're here. What is happening? I feel like I'm going mad. You will? Thank you. I haven't slept a wink since she disappeared. I'm terrified something has happened to her. Her name is Vanra. She's 7 years old and has red hair, like me. We were in the Blushing Mermaid when she was taken. Just up by О, the кстати, docks. посмотрю, что случилось с Майриной. Потому что я же в своем прохождении, я
оживил Конрада, грохнул его тут же на глазах у Майрины, а ее вырубил нелетальными атаками. Мне интересно, добралась она до ворот Балдура или нет. They barely remember their own names. I was sober though. I swear. I stop in the maid for a drink sometimes. But it was only a quick one. Of course. The front of house, Bosun Gannet was there, and the owner of the Blushing Mermaid, Captain У меня вообще такое сумбурное прохождение получается. Многие вещи происходят как-то случайно. Довольно. То есть я в самом начале, когда вытаскивал Лоизель из клетки, я обманул тифлингов, говорю, я с ней разберусь, вы уходите. Вот. И они пошли. Я выстрелил в клетку, пока они еще не отошли подальше. И они на меня напали, короче. Пришлось их грохнуть. Вот. Потом я решил сделать ачивку по спасению Сазы. Я встал между ней и арбалетчицей, говорю, иди отсюда. Вот. У меня не получилось с ней договориться, пришлось ей их тоже грохнуть, короче. Вот. Случайно убил Ментару. Вот. Вот. Попытался, значит, мне стало интересно, что будет, если украсть идола в роще. Я украл идола. Началась резня. Короче, вот. Да, довольно весело играть таким образом. Но как-то не все идет так, как хотелось, конечно. Так, ходит тут стальной пидорас. Ладно, так, значит, где же вход в гильдию? А, кстати говоря... Eyes front and keep your nose clean, newcomer. A noose and a short. By then it will be too. Stay the. Так, рядовой диалог. Кстати, вот здесь я сейчас вспомнил. Здесь было объявление о казни этой советницы, как там ее, которую я в тюрьме искал. А сейчас вот ничего нет. Соответственно, да, она померла во втором акте. Ну, как-то это, мне кажется, нелогично. Блин, чё там? 1627. Совсем чуть-чуть осталось. До 11 уровня. Мне кажется, там уже Астариан получит прибавочку к своим навыкам. И можно будет обворовывать здесь всех. Направо, налево. I am Vicar Humbletoes. I am also granted the power. Of course, my child. Так, у него что-то есть. Плащ крестоносца. Плащ крестоносца. Требует концентрации на 10 ходов, да? Да. Один на короткий отдых. Но, блин. У меня у всех занята концентрация, ну его нахер. Так, когда вы лечите существо, оно получает эффект оберега от оружия. Когда вы возрастаете существо, оно получает эффект защиты от смерти. Ну вот как бы на АОЕ хилки, да, хорошо. Но у меня нету жреца в группе. У меня нет АОЕ хилок. Вот.
Нафиг. Так-то бы обычно я бы на Shadow Heart эти перчатки напялил, да, пускай она разбафывает, оберег от оружия, хорошо, но не в этот раз. Так, булава мне не нужна. Свиток неуязвимости. Раз. Что еще есть у тебя? Силок пока хватит. О, эликсир героизма, хорошо. Блин, я не знаю, можно на Джахейру, конечно. Что у нее сейчас? Армейская муштра. Но я Джахейру уже поменяю на Минска, короче говоря. Нет, мне эти не нужны перчатки. Я потом к тебе зайду, деньги заберу, которые я тебе дал. Я так и не очень разобрался, что делать вот со всеми этими статуями. Вернее, как эффективнее всего с ними поступать. Это можно почитать, что они все дают. Я понял, что они дают бафы. Но нужно жертвовать. И бафы эти непостоянные. Так что надо почитать, загуглить. Не разбирался особенно. Так, кстати, у меня нету квеста до сих пор на пройти в типографию. У меня в этот раз журналистка оказалась подмененной Орин. И она ничего не рассказала мне про газету. Прошлые два прохождения у меня кузнец в Ривингтоне был подмененный Орин, а в этот раз нет. Тут есть что-то интересное, нет? Good luck getting some kip up here. I'd stuff your ears if I were you. Сундуки всякие. Не очень понимаю, для чего вот это помещение. Здесь ничего нет. Welcome. If you've need of a bunk or a bath, you'll find them upstairs. Так, вход в гильдию вот где-то здесь, внизу. Может сначала заглянуть в волшебные в башню Рамазита. Здесь так-то много интересного. А где вход-то? А, нет, это типография. Где же? А, кстати, раз уж я здесь. Why, hello there. We were just about to try some of Master Metzley's delightful wines. Would you care to join us? They do look ever so tasty. Ah, Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzley. And I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. No. I must say, if this is a practical joke, it's not very amusing. Why, a serial killer? Oh, that's terrible. Master Metzley, are you quite all right? It was perfect. Perfect, perfect, perfect. You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. Да запоминай сколько хочешь. From your skull, should you interfere again. Да, я это все слышал уже. И не такие пытались.
говном каким-то кидаются. Forever dauntless. Что происходит? Откуда это? Что случилось? Что происходит? В смысле? А, они нейтральные. Эти кулаки набежали. Никогда такого не было. Не надо было здесь миазмами разбрасываться. Блин, ты что ты делаешь? Они не нейтральные. Они со мной дерутся. Блядь, да что происходит? Я не хотел. Я убийцу пытаюсь задержать. Вы чё? Дядь, я здесь хороший парень. Вы че? Блин. А куда баф пропал? Что за бред? Ладно. Да, это из-за спор. Херня какая. Ну ладно. Что поделать. Далеко не портоваться, а то еще набегут. Гады. Не туда. Не на того набафал. Ладно, насрать. Ребята, вы не туда воюете. Ловите преступника, пожалуйста. Джахира-то что плохого вам сделала? Ну подумаешь, навоняла спорами.
Ладно. Come now. That's quite enough bleeding. This is my time. Блять. Серьезно? Ну ладно. Вот они нейтральные для всех, кроме Джахиры. Блин, Джахира все испортила. Куда? Куда ты бежишь? О, это за бонусное действие? Круто. Надо бы пользоваться этим. Level up. Это все же было хорошо. Вот такая чепуха у меня всю дорогу происходит, короче. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Пришел остановить убийцу, пришлось выпилить отряд стражников. I take no joy in this. Ладно, с кем не бывает. Not for communal use, it seems. Серьезно? Блять, случайный прохожий будет указывать мне, кого я могу лутать, а кого нет? We should have a still watch in every Baldurian home. Why? I'm glad you asked. It would certainly help with the dishes. Not for communal use, it seems. Да. Мадам, я спас вам жизнь. Скажите мне спасибо, пожалуйста, звонкой монетой. Still can't believe. Why would anyone want to kill me? Thank you for saving us. Goodness, I just hope the children are... Прокачиваемся. У нас ячеечка третья.
Мистический арканум. Здесь у нас особо мощное заклинание. Создание нежити. Плоть в камень. Грозные очи. Волшебные врата. Круг смерти. Короче, только круг смерти выбирать. Один раз до долгого отдыха, не расходуя ячейку заклинаний. Да. Так. А почему заклинания это только 5-го уровня? 6-го же должны на 11-м уровне должны давать заклинания 6-го уровня. А, или вот у Варлока вот это вот. Вот это оно. Ладно, давай. Бонус холода. Заменять ничего не буду. Так, улучшенная кара. Вот оно, цепь молний. И сферу я могу выучить из свитка. Аратилюка. Пена льда. Круг смерти. Дезинтеграция. Много урона, конечно, наносит, если попадешь. Возьмем. Так-то вот можно пользоваться всякими вот этими вот плясками Отто и прочее, но я так не люблю заклинания с шансом провала на высокой сложности. Потому что спас броски-то у них ого-го. Так, Джахейра. Пир для героев. Это хорошо. Терновая стена. Хрень. Вот излечение. Надо будет поубирать всякое лишнее. Sharp as ever. Халявная еда. Так, что-то он у меня вообще пир для героев-то делает. Я забываю. Так, это убрать. Благодать убрать. Убрать. А, нет. Оставить. Отвал живота. Существо невосприимчиво к болезням, ядам и испугу. Получает преимущество при испытаниях мудрости, а его максимальный запас УЗ увеличен на 12. Да, это отличный баф. Просто шикарный. Так. Йейл. Нормально. Можно будет что-нибудь убрать. Потом в пользу неуязвимости. Вот скорохода убрать. Все равно у меня его будет бафать этот Минск. А пока что может бафать Джахейра, да.
This ought to be good. Let's get on with it. Так, тут у нас конус холода. Ну, типа, допустим. Так, это оно. Паралич в жопу. Так, хреново вышло здесь. Я не хотел убивать стражников. Они не оставили мне выбора. Они встали на сторону серийного убийцы. Они предатели города. Я прав, они не правы. А кстати говоря, блин, у меня включены не смертельные атаки. Так что я никого не убил. Ну, кроме разве что тех, кого я убил. Но о, здорово! Давно не виделись. Let me back in. I'll bring the Roakin out here, you tin tube. You tell the Roakin I went for his goddamn night song, and now he has to pay up. Блять, там кто-то дерется у меня за спиной. Блять, у меня кто-то за спиной дерется. Что там происходит? Дайте посмотрим. А, это эти фокусы показывают. Блять, я уж думал, опять что-то проебалось. Так. Что говоришь? Песню ночи порадуй, скажи, что нашелся. А пошел ты нахер. Не твое дело. Я тебе ничего не должен. Ты меня нахер послал и ушел. Ничего не нашли. Иди в задницу. Hope you lost fewer people along the way than I did. Bloody goblins. The Roakin should have warned us. If she's out there, I'm gonna find her. You mark. Да, иди поищи, там где-то труп валяется. Если ты берешься. Sure, why not? Welcome, dear patron, to Sorceress Sundries. I am an unperson in service of the revered wizard Lorokan. Так, вопрос на миллион. Если я сейчас грохну Лорокана, проекция пропадет? To provide information about the night song, say night song. If you are a city official here to collect dues, say taxes. For all other inquiries, say other. Просто если проекция пропадет... так, песня ночи. The provision of information that leads to the retrieval of the night song. Please proceed upstairs. Thank you. Да, там надо... Я помню, как сделать. Давай торговать. О, свитки появились. Хорошие свитки, добротные появились свитки. Кстати, вот еще. Харизма плюс 2. Это именно то, что мне нужно. В этой шапке можно проходить до конца игры. Броня обвала. Вы получаете бонус против заклинаний, регенерации зеленой, когда вы начинаете свой ход на поверхности роста растений, или восстанавливает один говно. Мастер быстрых чар. Фокусы, которые затрачивают действия, вместо этого расходуют бонусное действие. Этот эффект можно использовать один раз до следующего короткого отдыха. Ну, типа, можно надеть его на Уилла и 2 раза за ход скастовать этот потусторонний разряд. Так, кольцо в начале вашего хода активируется и исцеляет вас на 1.
такое оно, конечно. У кого место есть? Видеть невидимое. ХЗ. Не хочу покупать. Ладно, так. Это всякий раз, когда владелец успешно проходит испытание, восстанавливается. Владелец может ответить на действие, чтобы нанести удар без оружия. Говно. Я не знаю, тут у меня на армор класс. Блин, это так-то хорошо, когда по тебе не попадают. Плюс одна атака за бой. А что она мне даст вообще? Да ну. А чё, нету больше броня обвала? Да я все посмотрел. Так-то бесполезное у тебя шматье. По свиткам. Так, свиток сфера не... Да я, блин, потом приду и украду у него это все. Зачем я сейчас? Да я прямо сейчас возьму и украду у него это все. Во всяком случае попробую. А если что, отправлю Астарина в тюрьму. Пускай он оттуда свалит. Похер. О, я, кстати, не видел этого лагеря. Я всегда сразу шел, покупал себе комнату в этой... Как там его? В таверне. Где-то, блядь, на задворках ночуют. Ладно. Так, Джахейра. Где Джахейра? Она. Посиди здесь. I've had a lifetime's fill of watching little men buff themselves up with grand titles. I look forward to the day we show the Archduke that his tongue is not half so silvered as he thinks. He's protected by his steel watch for now. And Orin will have her own defenses, should we choose to play the part of Gortash's bloodhounds. We cannot expect either of the chosen to fall easily. But fall they must, if we're to have all three stones to command the brain. Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. Джахейра одобряет. Так, ты придумала, как мисс? And while I do not love my conclusion, Она сейчас скажет идти в гильдию. the Harpers are the city's best information network. With them out of action, we shall have to fall back on second best. Nine Fingers Key. Да. Nine Fingers. As a child, Ну your все, father spoke понятно. her name. How Идем в hospitable she гильдию. will be to a Harper that comes back. You're sure? Сиди в лагере. Теперь надо найти Астариана. Где вот он может тут широко... Лейзель. Далхард. Альсин. Ну где вот он может быть? Вот он. Пойдем. Воруй, убивай. Гусей не трогай. Yes. Lead. Надежный талант. Если вы проходите проверку в котором достигли умения, на вашем кубике не может выпасть меньше 10. Вот это хорошо. Вот это то самое. Ради чего вообще вор в группе находится. Я на всякий случай выведу отсюда всех подальше. Мы тут фокусы посмотрим. Астариан, он типа сам по себе, он не с нами.
Что там, высшую невидимость у меня где-то было. Кстати, можно стырить. The shelves are practically picked bare. Some people are so selfish. Ой, хорошо. Так, что я у тебя приобрету? Свиток туманный шаг. Что еще? Блядь, надо было сюда притащить Shadowheart так-то. Бафнуть его еще наставлением. Да ладно, поди на свитке, мне хватит. Ловкости. Видание. Так, стену льда. Бля, 14 в натуре. Ну так-то прилично. Блин, сложно украсть их. А цепной молнии нету. Давай ускорение спиздим. Что еще? Может, вот это кольцо? Что еще? Может, вот эти перчатки? 14. Блин, рисково. Да я даже не знаю. Давай по... Блин. Надо Shadowheart сюда привести. Отойдем. Короче, отойду, бафнусь и вернусь. Он сейчас заметил, что что-то пропало, нет? Нет, не... у Shadowheart же нету наставления. Она же не жрец, она же паладин. Ладно. Это что? В смысле, блядь? Что происходит у вас, у волшебников вообще? Ну да, конечно, ты хрен ты что сделаешь без невидимости. Ладно, я попробую украсть что-нибудь значимое. Так, вот, допустим, сферу морозную. Не получилось. Ну что ж сказать, бывает. А мне никто слова не сказал. Прекрати, говорит. Ну, еще раз попробую, раз такие дела. Не получилось. И не получится, скорее всего. Ладно, хрен с ними. Придется деньги потратить на это. Так, что я вынес-то? Кольцо. Я его продам сейчас обратно. Типа, почему бы и нет. Ладно. Так. Вылазка не удалась.
Yes? As you... Так, ну сегодня я до Минска уже точно не добираюсь. Это факт. Сейчас я разгребусь тут с этими делами. Look, a bookseller. She can point us to the tome I need. Finders keepers. They'll probably have even less tomorrow. Literature department. Can I help you? Whoosh. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Leveroken is reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsus and Nethery's Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed, and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. That's it. That's what I need. The Annals of Karsus would no doubt have much to say about the crown's true nature. If only you could read them. Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus are best left unread. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Psst. I already told you. It is locked in our vault. Ладно, она, короче говоря, ничего не хочет мне продавать. А. Так, свитки. Цепь молний. Беру. Неуязвимости. В принципе, мне хватит, наверное, 2. Или сколько у меня уже есть? Там 2 есть. Я думаю, мне их хватит. Ладно, хорош затариваться. Title from me, I think. A trespasser chopped its arms off, but it's still. They won't be trapped. Many things, I suppose. Blood, bile, phlegm,
Так, тут у нас... Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the Night Song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Leroican's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Так. Вот в этот, по-моему. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. The Night Song is an immortal being. Да, вот сюда. Child. Hold very still, Nicklaw. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, Crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. Nicklaw, you may go. I see no Night Song. Surely you wouldn't have entered my tower without the Night Song in hand? Surely you wouldn't have wasted my time? You'll have more gratitude than you know how to count once the Night Song is in my hands. Do you have it or not? Explain yourself. Dead? That cannot be. It is immortal. A god. Is that meant to be some consolation? It was the key to my immortality. How can this be? How can this be? Shit! Блять, он расстроился. А чё, это сразиться не хочешь? Your terrible tidings have cost me everything. My grand design dashed to ruins. This always happens to me. Потому что ты неудачник. Ладно, давай посмотрим. Прислужник земли. Прислужник воздуха. Лорокан. Посмотрим. У него нету адепт стихии. Обжигающее поглощение. Прислужник огня неподалеку дает существу невосприимчивость к урону огнем и дополнительно урону огнем иному отпору. Иный отпор — это у нас атакованное существо может обратиться к высосанной магии, чтобы... Я не понимаю. Короче. Расставляем пацанов. Не нравится мне этот Лорокан. Salutations. Forthwith. What's next? Onward then. Seek and you shall find me. A little further. There is work to do.
Замочим его. Адское возмездие. Нахер иди. Надеюсь, я не проебу сейчас. Так. Делаем... У него невосприимчивости. Onward. Стихийный отпор. Когда вы получаете урон, вы можете в ответ обрушить на атакующего стихийный урон каждого прислужника, и из которого сейчас высасываете силу. А такое было раньше? По-моему, нет. Пятый круг. То есть надо прислужников сначала убрать. Это должно быть из металла. Ладно. Что у тебя по этим? Это давай вот так. Конечно, мимо. Всегда мимо. Так, чтобы такое сделать? Давай вот так вот. Конечно. Она требует концентрации. Я тогда сниму ускорение с Shadow Heart. Это будет плохо. Давай вот так поступим. Для начала. Скотина. Такс. Отступить. Или нет? Или хрен с тобой. Давай вот так. Вот так, что ли? Отлично. Блять, что сейчас произошло? Миклаур. Нахер ты нужен? Так. Got to press on.
Чего? Что произошло? А, блядь. Разума. Хороший удар. Убежище разума — это для кастеров, вот в нем стоять, и оно хорошо. Ух ты ж, ебать. Какой дамаг. А лучше так не делать, конечно. Давайте-ка вы все в кучку соберетесь, что ли. Надо хильнуться. Так вот. Ну а теперь, ребят, расплата. А, блять. Сдать вокруг всех существ вокруг, блин. Это плохенькое заклинание получается. Ладно. Контрзаклинание тебе. Скотина, не сработало. Ладно. Нахуй иди. Блять. I think I could go another round. Да блин, подойди, просто подойди.
Ладно. Take two. А все, убежище разума, типа, на определенное количество зарядов. Странно. No better moment. Ладно. Да, не работает. Хотя может быть и сработает. Да. Ну вот такой вот он, товарищ Лоракан. Just a peek. What I wouldn't give for a Приют от Катлы. У вас есть преимущество при испытаниях против заклинаний. Отчаяние от Катлы. Вы получаете плюс к ССП и броскам атаки заклинанием. ready and willing. Ну типа у меня уже есть такой бонус. Gate at the ready. Тут и тут. Keeping pace. Ничего толкового я с него не подобрал. Freshened up and ready К сожалению. Let's get on with it. Ready and waiting. Well, certainly waiting. Defender of the people. Heading out. Сейчас еще выяснится, что у меня не будет этих... Как их? Торговцев. Easy enough. Так, тут еще можно. Может быть, пускай это сделает Гейл. Venture forth. Кнопка плетения. Кнопка плетения.
Прохождение. Not a problem. Я не помню, как оно здесь. Капы змеиной кожи. Уважаемые коллеги, по итоге, напоминаю уже только он один знает, для чего они там, и любая ошибка может стоить вам жизни. Пока с миром, бедный Вомпер. Что-то произошло. Я вот это место я пропустил. Прошлые два прохождения. Вот прям взял и пропустил. Целиком прям пропустил. Color me curious. Надо наверстать. This place is more dangerous than I thought. Nasty surprise. Caution is warranted here. Типа вот две вещи валяются. Их как будто бы можно подобрать. Как-то туда спустить. Секундочку. Короче, я загуглю сейчас. Я не это. Готов сейчас думать насчет этого. Ага, видение невидимого. Северо-запад. Это кнопка. А видение невидимого у меня есть такое. Ага, вот он. Говно. Говно. Да что за говно? Так. Это раз. Маркоша.
Маркохешкир. Вы получаете бонус +1 к классу сложности испытаний. С этим мощным посохом магия будет вам обходиться дешевле на следующее заклинание, которое без ячейки. Так, благоволение чего-то там. Короче говоря, вот это мне нужно. Откройтесь реперы. Получите устойчивость к урону холодом. Ваши заклинания наносят дополнительный урон холодом, равный вашему бонусу умения. Когда вы причиняете урон заклинаниями, нанесите врагу орку льда. Под воздействием молнии крышки можно призвать цепь молнии и удар молнии. Так-то прикольно. Катаклизм. Кислота. У нас огонь. Давай на молнию. Да. Неплохо. Прям вообще замечательно. Крутая штука. Этот посох. Я его пропустил. Блин, целых 2 раза. That's curious. Ключ. Тяжелый железный ключ. От сундука, наверное. Для чего? Ключ в таинственной двери волшебных принадлежностей. Так, еще вот этот вот. Давай вот так. Одеяние, плетение. Вы получаете бонус КС и броскам атаки заклинанием. Всякий раз, когда владелец успешно проходит испытание против заклинания, у него устанавливается 1.6 за класс брони +2. Ну, типа. Можно на Гела надеть. Да. Неплохо будет. — 22 армор класса. Охренеть. I applaud your taste. Where am I needed? Heading out. Так, а какую еще дверь? От какой двери этот ключ? Не понимаю. Ну да и ладно.
Ребята, вы спрыгнули, что ли, сюда? Протонуться может куда-то. Запрыгнуть. Вот посюда можно запрыгнуть так-то. Да, блин. Целых 2 прохождения подряд я пропустил вот это место. С очень крутым посохом. И мантией. Как так вышло? Чё, ты не хочешь запрыгнуть? Так, ну ладно. И еще надо сходить. Да, да, конечно. Да ты издеваешься. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Ну ладно, хрен с тобой. You have outstayed your... Надо как-то... Да блин, ну почему? Уилл, да, блядь, не хожу я туда. Всё, успокойся. Так. Yes? Best foot forward. What's that? Just a peek.
Так у меня и воровские инструменты тоже закончатся. Your magical book. Отлично. Крутых свитков набрал. Так, продать. Это все у Уилла хранится в одном месте. Так. И этот тоже. Ага. Так. Эльминстер. Карсус. Давайте попробуем вспомнить. Будет пообезвреживать вот это. Сколько у меня? 3 штуки нахер. Так, серебряная рука. Эвокация. Врата, желание. Желание, по-моему. А, да тут же видно. Тут же прям хорошо видно, куда надо. Нажимать. Так, еще раз. Преграждение. Иконка у двери. Вот. Не надо ничего угадывать. Лута в этой башне, конечно, завались. Аналы Карсуса. The Annals of Carsus. The
preamble to a civilization's downfall, committed to parchment by the very hand that wrought its destruction. If the crown atop the Elder Brain was truly forged by Karsus himself, this book will confirm it. All we have to do is turn the page. That devil Raphael was telling the truth. There's no doubt. The crown of Karsus is what's controlling the Elder Brain. And this is no mere journal. It contains Karsus's original plans for the crown's construction. His designs for godhood. Not from scratch. Unless you happen to have several pounds of the purest Netherese metals in that pack of yours. Don't worry. I'm not asking you to surrender anything else on my account. What's called for here is something altogether different. The book states that the crown and netherstones were originally one construct, seemingly sundered at the moment of Karsus's downfall. If we can collect the crown's setting and the 3 netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes, I think I could reforge it. Well, there'd be risk in such an endeavor, but only proportionate to the reward. Just think of it. The power of the gods in mortal hands at last would be free of doctrine and dogma, confined only by the limits of our imaginations. I promise you, the gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. I don't know. Ao does not look kindly on gods meddling in mortal affairs. She may have no choice but to stand by and let events unfold. Even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up at a more convenient time. She's done nothing to help us. Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Karsus's successor. Так, ну не знаю. Neither of us can know what truly may be if we don't at least try. Potential is nothing in itself. Just a fleeting dream unless we drag it into the waking world. Please, at least think on it. Powerful as he was, Karsus lacks some advantages I can lay claim to. I know Mistra intimately, and I carry a fragment of the weave itself within my body. Karsus achieved many things, but he never managed that. A long road lies ahead before the crown comes into our possession. All I ask for now is that you do not dismiss this possibility out of hand. Please, at least think on it. I'm glad you can recognize this for the opportunity it is. Nevertheless, not a step to take lightly. It's our future that I'm thinking of. Can't rely on anyone else to do it for us. For now, we've learned all we can. Whatever comes of this, we cannot allow the crown to be reforged in Raphael's image. A devil wielding the might of Karsus. It would be the end of everything. Ну, хоть мы в этом согласны с ним. Так, книжки эти потом можно будет продать.
Тяголом. Это оружие игнорирует устойчивость к дробящему урону. Говнище. Так, а я куда сходил-то? К Арсусу. Curious, Baldur. Given what is sold freely above, it must be quite a thing they keep under lock and key below. Ляпа. Огненной быстроты. Нанося урон огнем при помощи заклинания какого-либо круга, вы поджигаете себя и получаете дополнительное бонусное действие в этом раунде. А на кое оно нахрен надо? Дополнительное бонусное действие. Ну, типа... Да ну. Уж. Просто не очень понимаю, как ее использовать, эту шляпу. Каким классом. Кто может получить профит от дополнительного бонусного действия? Так, а это у нас на некромантию Тхая. The book radiates power, but the words you read into once indecipherable glyphs now feel dangerously familiar, promising unholy Прочитаем. power to those who can take it. As you pass the strange, but you've seen it as you close. Там ее можно продать. И я получил призыв 4 упырей. Ну такое. Может пригодится. Ну все, я здесь разобрался, получается. Надо проклятие. Your desire. The pride of the gate. You don't have permission to be here. И проекция никуда не делась. И также можно торговать. Ну и хорошо. Смерть Ларакана ничего не изменила. Продам эти все книжки. После прочтения они уже не нужны. Так. Ставлю, короче, только крутые свитки. Ну, хотя увядание, ну, пусть будет. Такие дамажащие.
Можно ими пользоваться. Куча всяких ядов опять. Я же не один такой, у кого этих ядов накапливается миллиард под конец игры. Так, давай мне молнии. Сфера неуязвимости пусть будет. Ну, типа... Ну и норм. У тетки еще сходить купить. How can I help you? Scrolls, parchments, codices, tomes. А, я у нее уже выкупил. Ну и хорошо. Все. Здесь я закончил. Теперь пойду наконец-то в гильдию. Дальше спасать Минска. Но это в следующий раз. А пока что ставьте лайки, дизлайки. Just enjoying a lungful of Baldurian air. A distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. Tell me, what curiosities have you and your companions discovered within the walls of this esteemed emporium? Ой, я много чего интересного нашла. So, you have learned the truth of the enemy we face. The very tool with which its eponymous creator unmade magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mr. asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mr. knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. I see remaining optimistic is my duty. Especially when I'm not the one being asked to do the seemingly impossible. Trust in yourself. Trust in the wind. If you are willing, trust in Mistra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. So all it took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Well, I doubt it's an apology for asking me to die on her behalf. Whatever it is. If it's important enough to send Elminster, you can be damn sure she's serious. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. After you. Так, окей. Вот теперь ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь, что ли. До встречи.